Well, hello, partners. Good evening, brothers and sisters. Welcome back. Okay, suara Borsep jelas kah? Jelas. Yes, bro. Oh, okay, nice then. Thank you for confirming. Well, let's see and check this out. Bro Fabian, luar biasa ya, bro. Welcome to you, bro. Three, always. Bro Nolan, what a name. That's cool. And then Bro Bagus, Sis Natasha, Sis Zetira, Bro Yana, Sis Yossi, um, and Sis Indana and others ya. Bro Juan juga udah join semua. Sini Bro Fahmi, Sis Andri, Sis Lucy, dan kawan-kawan mungkin hadir. Sama Sis Ana. Good evening, bro. So, Hey, finally, speaking of the devil, welcome. good evening, bro. Yes, good day to you, Sis Andri. Welcome. I haven't replied your message yet because that's such a deep and serious question. So I think I need a better message. Like, good evening to you too, bro. And yes, Briston says, welcome back again to this class of ours. I hope you are doing well for today, aren't you? Iya kan, Briston says? Kamis loh ini. Jadi besok kita udah bisa eh hari terakhir lah kerja gitu ya. Terus bernapas lega untuk sebagian orang. Mungkin sebagian dari kita yang lain mungkin hari Sabtu weekendnya masih kerja juga. And like keep your chin up, break a leg always ya with your schedules everyone. And yes, Bruce mau tanya dulu nih. Kemarin ada beberapa participants yang bilang katanya recordingnya nggak bisa dibuka kayak gitu, Brosepsis. Tapi aman kan untuk recordingnya yang kemarin bisa diakses? Kalau di Brosep sendiri sih bisa diakses ya. Coba. Apa sih guys? Kalau Brosepsis yang lain gimana? Aman nggak? Aman. Aman ya. As always, kayak seperti biasanya mungkin aman. Heeh. Well, Brosepsis, uh, as we know that last night we have had uh, a topic about tenses, ya. Sekarang kita agak sedikit melonggar dulu, tarik nafas dulu. And let's have another kind of topic with us for today. All right? And if you already see your module, your learning material on the module presenters, topik hari ini tuh cukup menarik ya. It's about traveling, okay? Ya, traveling katanya. Well, nah cuma di sini mungkin Bersih mau sedikit apa ya istilahnya? Bukan merombak tapi lebih ke eh, me-switch gitu ya. Kayak apa? Menukar kayak gitu materi yang hari ke-15 mengenai giving advice and suggestion dengan topik traveling pada malam hari ini Bersih karena it's still Thursday, the first one. Jadi kayak belum begitu relatable lah kalau seandainya kita ngomongin traveling. Kalau seandainya udah di Jumat mungkin bisa gitu. And then materi ini disampaikan supaya kita sekalian aja dulu gitu sebelum benar-benar full pindah ke materi speaking. Jadi kita habisin dulu materi mengenai ini bukan grammar sih ya, lebih ke eh, apa? This is not part of grammar, but how we do something kayak gitu, oke? Okay? Dan ini masih ada kaitannya dengan eh, mini exam yang kemarin kayak gitu. Jadi Brusep ubah, mau tukar, sorry, materi traveling dengan materi ini, guys. Nah, ini dengan materi making suggestion kayak gitu, ya.
Tapi ini tulisannya bukan day 15 sih, ini harusnya day 13. Kayak gini. Aman kan ya? Gak apa-apa kalau saya kita tukar dulu nih. Oke? Biar lebih relatable, jadi besok aja kita eh pakai atau kita bahas mengenai topik yang traveling kayak gitu, bro and sis. Alright? So I hope you're fine with it, aren't you? Can you please give me an answer? It's Have okay, fun. bro. Okay. Oh, nice, very nice. Thank you for answering, guys, and for confirming. So this is my key suggestion ya. Menarik nih, topik yang menurut Bro menarik gitu ya. Karena somehow as a human, ini general statement dulu ya, kayak you know the kind of chit-chat topic atau mungkin intermezzo di awal. As a human being, I believe that we would always need and have to give other people suggestions or advice kayak gitu ya, Princess. Karena kalau seandainya kita nggak memberikan saran-saran, nasihat atau masukan mungkin ya, what this world becomes gitu ya. Kira-kira dunia ini tuh akan menjadi seperti apa kalau seandainya kita saling ignore gitu dan lain sebagainya. And of course we can do this too in English. Yeah, I believe that you guys always give other people or maybe accept or receive suggestions or advices from other people for ourselves, right? Berarti sering memberikan suggestion nggak atau mungkin advice ke orang lain? For today lah, mungkin untuk hari ini aja atau di minggu ini gimana kira-kira? Ada nggak momen ketika berusaha memberikan suggestions or advice to other people? Advice for my son. For your son, exactly. Yes, for your descendants. Betul, sis Andri. Maksudnya suggestion and advice kayak gini kan bukan berlaku untuk orang lain aja ya. Maksudnya untuk orang terdekat, like our uh, children, and then probably to the parent or to the relatives, siblings, and etc. Right? Thank you, sis Andri. Kalau bersisi yang lain gimana? Misalnya ngasih biasa bisa memberikan suggestion, saran, nasihat gitu tuh ke siapa? My friend. To your friend. Cool, bro. Cool, very cool. Suggestion my patient for back home. Maybe they start planning. Ah, I see the planning. All right, for my younger brother. Right, cool. Yeah. Is that You're such a careful and also, yeah, affected sister. Good, very good. Inisiativa to the friends, of course. Yeah. Well, here it is the thing, person says, okay, making suggestion. Nah, sebetulnya ada dua kata, dua vocabs, let's say, yang bisa kita gunakan. Yang pertama tuh si suggestion yang ini, ya, suggestion, oke, yang mana artinya dia saran, gitu ya. And the other one is advice, okay? So advice and suggestions technically and basically are two different things, bersenses. Kayak suggestion dengan advice itu tuh dua hal yang berbeda. Oke, jadi kalau seandainya si suggestion ini tuh secara sederhana dia kalau seandainya kita kasih tahu atau berikan ke siapapun itu, either ya mau dilakuin atau enggak juga nggak masalah. Tapi kalau advice biasanya dia sifatnya lebih forcing, lebih menekan atau memaksa untuk dilakukan kayak gitu ya. Contoh kayak tadi mungkin sis Andri to her son, right? Atau mungkin you person says when you tell something to your children or to a parent to us gitu ya. Yeah, that's a part of advice, not suggestion. All right? So that's the thing. Nah, this is the goal for today's meeting. Understand how to make suggestions, mengerti gimana caranya membuat saran-saran dan gimana cara memberikan solusi yang baik. Dan kita akan mempelajari beberapa
Nah ini modal auxiliaries ya. Ini yang seperti yang kita kemarin bincangkan di kelas business mengenai kata kerja bantu. Modal auxiliaries yang bermanfaat gitu ya. Kemarin tuh ada apa aja business? Ya, ada will, would, shall, should, dan sebagainya. Oke. Nah, ini mungkin ini berusaha skip aja dulu berselesai untuk cica topiknya since it's not as that beneficial, I guess. Dan uh but is there someone of you who'd like to try to answer to this questions or not? Berselesai untuk cica topik kayak what is the problem with you? What was the biggest problem you had in life and how did you overcome? Overcome ini artinya menyelesaikan atau menuntaskan kayak gitu ya. Kayak menyelesaikan masalah itu. What was the biggest problem you had in life? Oke, apa masalah terbesar yang pernah Brisantis lalui atau hadapi gitu ya dalam hidup, and then gimana cara menyelesaikannya. Contoh, as an example, this year is actually a hard time for me, Brisantis ya. I failed in one particular process of applying my dream job, right? But I'm going to try again next time in the next batch for sure. So, the way I the way I overcame it, was through talking to, you know, to the parents and also praying better. Yep, something like that lah, percentage, yeah. Is there someone of you who would like to try this chit chat topic or not? Kalau ada, kita bisa langsung masuk ke ini selanjutnya bersukses. Oke. Wow. Hmm. Oke, ini adalah praktis yang menurut gue seru banget ya. And I probably need five of you guys to be with me in this, not quiz, but this is like case ya, problem, like problem case or something like that. Oke, ada lima. Berarti biasanya butuh lima orang nih untuk memberikan tanggapan dan suggestions terhadap masalah-masalah yang nanti ada di nomor satu, 2, 3, 4, 5. If you feel you'd like to try, come on. Alright? Nah ini, kita coba lihat dulu di sini bersesis. Gimana caranya membuat saran kayak gitu. Ya, di sini at least ada 4 template yang bisa kita pakai nih yang di bold ini. Ya, yang di bold, 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 bold. Gitu. Okay, you should. Yeah, you should what? You should study. You should apa namanya? You should take a bath 1 or 2 times in a day. You should go to school uh, on time or in time. Yeah, you should sleep early so you wouldn't be late. Okay? Atau you could juga boleh. Ya. Nah, should, could ini tadi auxiliaries verb yang kita bahas di awal. Kata kerja bantu. Should ini artinya sebaiknya atau seharusnya bisa present tense. Oke? Kamu seharusnya belajar mendengarkan lebih banyak. Nah, biasanya kalau ada yang tanya kayak, bro, gimana caranya ini? Atau sis, gimana sih caranya ini? Kita bisa pakai kata should ini. Atau kalau kita mau opsi yang lain, kita bisa pakai kata yang di bawahnya, could. Oke, yang ini could. C-O-U-L-D, could. Dan could ini dia artinya bisa ya. Mm-mm. Tapi bentuknya lebih sopan gitu ya. Kita kita lihat dia cenderung lebih sopan. Oke, you could do yoga if you want to be healthier. Kamu bisa ngelakuin yoga sih kalau mau lebih sehat gitu karena apa. Kamu bisa datang ke rumah kita untuk apa makan malam di perayaan hari Natal kayak gitu. They could come to our house for Christmas dinner. Jadi bisa pakai should or could. Or kalau mau lebih
explicit, straight to the point, kita bisa pakai kata suggest aja langsung. Kan ini how to make suggestion businesses. Kita pakai kata suggestnya. I suggest. Oke. Saya ya, saranin kamu apa gitu ya. Atau saya rekomendasiin kamu. Hmm. Misalkan kalau sekarang tuh kita lihat kayak di sosmed gitu ya. Kalau ada produk bagus aja langsung kayak rekomend ini dong gitu kan. Atau tutor apa. Dan yang terakhir itu bisa menjadi opsi ya. Okay, why don't or doesn't or why doesn't she break up with her boyfriend? Why doesn't he try to save more money on something else? Kayak gitu. Alright. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Boleh, silakan. Ini how to make suggestion ya guys. Ini template-template yang bisa langsung pakai. Jadi nggak maksudnya belum perlu ya. Kayak nggak usah dulu ngerangkai kalimat sendiri. Kalau masih agak kesulitan, jadi pakai aja template yang ini. Oh, eh contoh kayak mungkin Brosep tanya nih. To like medical person here. Contoh kayak Brosep tanya, Sis Andri, how to how's the way to sleep earlier? Gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa tidur lebih awal because I have problem with my sleeping pattern. I always stay up every single day. Contoh gitu ya. And it's hard for me to sleep early. Kalau boleh saya tanya kayak gitu, contoh ke Sis Andri gitu ya, sebagai a part of, like that medication thing or medical uh, stakeholder. Kira-kira Sis Andri bakal memberikan saran seperti apa ke Bro Sam? I suggest that the lampu mati apa? Oh, turn off Ya, turn off sebelum tidur. Ya, before sleep. before sleep. Turn Or off the lamp, you mean? I suggest Brosep make to blue lamp. Blue what? Blue I'm lamp. sorry? Blue Blue lamp? lamp. Blue Lens? lamp. Lamp, lampu. Oh, lamp. Oh. Blue lamp. Blue lamp. Lampu yang warna biru gitu. Hah? Yes. Would that Itu work? yes, because blue lamp bisa menenangkan jiwa, bisa menidurkan, membuat tidur lebih lelap. Oh iya. Ya, itu menurut Oh, penelitian. I just know this. Thank you Ya, very much. The blue lamp. ya, blue Which one lamp. is better, do you think? The blue lamp or the bulb which has orange color? Light, I mean. Ya, Kayak yang ya. lampu bohlam juga kan maksudnya warnanya agak remang-remang kuning kayak gitu-gitu ya. Maksudnya better yang mana sih, Ya. do you think? Ya, yang ini, yang memang blue lamp itu untuk memang menidurkan, mengistirahatkan. Oh, Tapi wattnya harus lebih kecil, yang kecil misalnya ya, 3 atau 5 watt gitu. yang lebih apa Jadi istilahnya, lebih remang gitu ya sis ya. ya itu. Okay. This is my actual problem though. This is my real problem right now. That's why I ask you. Oke, Thank you very please. much for your I recommend it suggestion. for you. Luar biasa, Sis Andri bersap langsung nanti CO. Buat lampu birunya, coba yang lain gimana? I think only for fish. Astaga bro, berarti. Ah, emang fish pakai itu juga akuarium, pakai lampu yang warna biru juga bro. Kayaknya kalau akuarium normal aja sih, tapi nggak tahu sih. Ada juga kali ya. Well, berarti kayak gitu contohnya ya. Jadi kayak mungkin seseorang bertanya gimana caranya A, B, C, D, E, F, G. Nah, Bruce bisa jawab kayak yang tadi Sis Andri pakai. I suggest you, I recommend you to buy Blue Lamp to make your, to ease the process of your sleep kayak gitu. So that's the thing. Alright. Ini nggak ada yang mau ditanyakan dulu, Bruce I need an answer, please. You can try to answer to my questions on the chat box and turn on the microphone. Bro, Sep, Yes, I'm here. a question for you. Any Mhm. question? Uh,
Untuk yang cold itu nggak bisa diganti menggunakan kata can ya. Cool question, sister. Bisa sebetulnya ya. Maksudnya kita bisa pakai can juga, tapi di sini kenapa diprioritaskan pakai could? Karena kan memberikan suggestion itu somehow hal yang tricky gitu ya. Hmm. Eh, Maksudnya kita ingin ingin memberikan masukan, saran atau nasihat, let's say dengan cara yang paling proper dan paling polite sebisa mungkin supaya si suggestionnya itu tuh cenderung didengarkan dan dilakukan. Nah, Hmm. cold ini dia kata versi yang lebih sopan dari can, sis Andre. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya bisa aja pakai can ya. You can do bla 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 gitu. Tapi kalau mau lebih polite lagi, let's say kita ngobrol dengan orang yang lebih dewasa, or Hmm. with our leader in the office Ya. or in the company, right? We use this word instead of the can. Okay? Oke, thank you. Cool question. You should avoid. Bro bagus. That's something difficult, you know. Itu sesuatu yang susah ya untuk avoid caffeine sih. Tapi iya sih. Thank you, bro. I would like I would try to reduce the consumption of coffee or caffeine before my bedtime. So that's the thing, Mrs. Ya. Cool, very cool. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Si Let's Practice ini. Di sini ada 5. As I told you tadi, kira-kira Mrs. mau coba yang misalnya ada 5 orang yang bisa coba. Nanti pilih nomornya mau 1, 2, 3, 4, 5. And then nanti Mrs. silahkan memberikan suggestions, memberikan saran gitu ya. Masukan kira-kira masalah ini tuh eh penyelesaiannya itu seperti apa. Jadi kita tuh posisinya sebagai orang ketiga ya di sini ya. Orang ketiga atau orang kedua ya perspektifnya. Nah, kayak gitu. Alright, sis Bila satu, sis Natasha jadi nggak tadi? Ada 5 loh. Come on guys. Ini seru-seru case-nya. Sis Nella, sure. The bros, mana nih bro. Dua lagi bro-nya. Ayo. Nanti persensis yang lain, kalau seandainya eh apa namanya mau dan memungkinkan gitu ya, silahkan di type, misalnya diketik untuk pendapat dan suggestion dari bersensis kayak barusan yang dilakuin Bro Bagus ya. Wow, these all sisters. Bro-nya nggak ada Samsak nih. Ayo bro, gimana ini para bro sini? Bentar bro, untuk bro-nya bro coba pilih sendiri aja ya. Harus ada 1 2 lah at least. Kemarin tuh bro, oh itu yang di jam 8. Sorry. Alright, so let's start with Sis Bila. First, Sis Bila mau nomor berapa? Tapi ini mesti ngurut ya guys. 1 2 3 4 5. Sis Nela, spill juga nomornya. Sis Natasha, Number spill. two. Number 2, okay. Sis Nela, Number three. 3, okay. Sis Natasha, Number five. number 5. 2, 3, 5. Jadi sisa 1 sama 4 ya. 1 and 4, okay, cool. Bro Baskoro, Bro Bas, atau mungkin Bro Farrell. Do you want to try? Or Bro Fabian? Come on, bro. Bro Farron, mungkin. Or Bro Bagus. Gasin, Bro Bagus, Bro Ian. Nah, ini masa nggak ada sih bro-nya Samsung. Mau sedih bro Sep. Bro Nolan, mau coba Bro Nolan. Eh, oke deh, kalau enggak Bro Sep mungkin. I'm sorry. Halo, Bro Septian. Gimana Good bro? night. Sorry. Yes, good day. Halo, Bro Hello. Septian. Good night. Good evening, Bro Bas. Can you please Yeah, try I this? am I am to night no focus. Oh, are you still No working or ide. I'm something? sorry. I'm sorry. Yeah. Ah, that's Okay. fine Okay. then. It's okay. Nggak masalah kalau kayak gitu, Bro Bas. Okay. Good luck ya, Okay. and Okay. like keep your chin up. Top smart, bro. You can be Okay. an active listener. Bro 3, finally. The one that I've been always waiting for. Bro ini berusaha prequel langsung nomor 1 aja ya, biar kita start. Nanti yang nomor 4-nya mau sis, mau bro, it's up to you guys. Ya, you can try to offer yourself. Bro 3, check sound bro.
Hello, Money. bro. Okay, good day to you, bro. And yeah, let's start this kind of games, maybe we can call it. So you were going with number one, okay? I hope it's fine for you. Bro, Tri, mana nih jangan dulu di off mic, bro. Okay, okay, okay. So let's just start it directly. Oh, it's Read. for me first. Yes, you are going first. I It's see. okay. It's Nice. okay. Here it is. The case. Ingat ya, Bro Tri di sini POV-nya menjadi orang ketiga. Jadi Bro Tri yang memberikan saran kepada teman ini mungkin ya yang lagi mengalami ini. So, it says katanya, my girlfriend wanted to break me up, but I still love her. What should I do to make her stay longer, bro? Let's go. Okay, okay. Thank you, bro. If I be to the third people in this case, I should uh I should my friend to be a move on, right? You must to Hmm, move on cool. about your ex-girlfriend maybe, All right. and then I think you can find another girlfriend. Okay. It's just the point is you must to move on, right? The point is you must move on and look for another GF. So simple and Yes. practical. Are you sure? Don't you have any suggestions for me? Maybe or for this person? No, Besides, because if your girlfriend want to break up your what relationship, I think I cannot to mempertahankan atau ya apa ya mempertahankan, cool. right? Yes. So if she want to break up, yes, yes, you must to break up too, right? Okay. That's bad. But okay. I'll accept that suggestion. Bro 3, cool, very cool. Nice. Thank you. That's for the first one ya, for the first case. Oh, di sini ada sis Adel. Berarti sis Adel nanti dapetnya nomor 4. Berarti sis kalau punya pendapat sama apa namanya kayak suggestions berserta sendiri ya, you can try to type that down on the chat box. Bisa tolong diketik di chat box aja. Oh, I think you should. I think you could. I think or I suggest you to apa. Oke, kalau case-nya kayak gini. Dan ingat ini POV-nya kita orang ketiga ya guys. Jadi kita yang bukan kita yang mengalami, tapi kita yang mendengarkan cerita ini dari teman, dari siapapun, kemudian kita memberikan masukan, suggestions to them, okay? So that's the thing. Oke, Thank you, bro bro. mau tanya dong bro. Boleh, boleh. Kalau dari tadi kan kayak aku selalu pakai emas ya, you must itu sama gak sih bro? Yes, cool. Sebetulnya itu nanti ada di next slides ya, setelah ini, bro. Penggunaan kata mas dalam memberikan suggestion. Karena dia sebetulnya beda sifatnya agak sedikit bukan sedikit bahkan ya sifatnya berbeda sekali dengan Maksa. gitu jadi lebih ke benar-benar nge-push dan benar-benar memaksa orang untuk melakukan apa yang kita bilang bro kalau udah pakai kata must ya oh you must this jadi somehow be wise be careful juga versus kalau kita mau memberikan saran ke orang lain menggunakan kata must alright karena kalau konteksnya nggak pas itu bisa bisa nggak bagus lah gitu ya mungkin konteks ketika kita bisa menggunakan kata must dalam suggestion atau advice kita tuh di konteks seperti apa contohnya guys mungkin guru ke murid bisa ya maksudnya di sekolah di univ di manapun okay you must do this you must do the homework or blah 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 gitu ya or the parent to their children bisa juga menggunakan kata must or the leader to the team okay the boss let's say gitu the god to
it's yeah, it's like creatures or beings kayak gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar restricted. Jadi kalau seandainya sifatnya yang kayak gini doang nih Bro Tri ya, cukup pakai kata I suggest, I recommend, you could, you should, atau you have to juga boleh. Satu lagi, ada you have to do this. So that's the thing. Alright, thank you for the question. So the number 2 tadi tuh sis Natasha, iya nggak sih? Yang nomor 2? Atau sis Bila? I. Oh, okay, sorry. Sorry about that. Well, so it's gonna be your case, sis Bila. Alright, Okay. take a look at it carefully. What does it say? Sis Bila katanya gimana tuh? Guys, My best friend has a terrible voice, but he want to join a singing competition. What should I do to make him not join the contest? it's Sadar hilarious. diri. Sadar diri. So how would you say to him? Just minute, bro. Sure. Yes, you'll have that time to think first. Agak ini ya, mungkin case-nya di Indonesian Idol, The Voice gitu-gitu ya. Aduh, gue pengen ikutan Indonesian Idol gitu kan. But we know that, like his or her voice is actually terrible. Tapi nggak apa-apa buat experience kan. So I suggest you not join a singing competition because maybe you can try the singing in here and listen listen your voice and feel it. Can you can you join that competition? Can you join singing competition? So gimana ya, bro? Oke. Ini Ini terlalu emang sensitif gak sih? kinda. Sebetulnya mungkin kita bisa memberikan dua perspektif aja sis Bila kalau kayak gini case-nya. It depends atau mungkin you can try if you'd like, but you have to consider your ability. Contoh gitu ya, contoh jawabannya. Of course, I know that honestly your voice is not that good, not that capable to follow the singing competition, but you can try if you'd like. But accept the consequences of being humiliated. Bisa dipermalukan. Biasanya kan kayak gitu ya, nggak sih Bruce? Kalau ada orang yang suaranya, sorry to say gitu, kayak pas-pasan atau bahkan mungkin kurang ya. Terus memaksakan diri untuk ikut singing competition, itu nanti dijadiin scene tambahan gitu, kayak momen lucu kayak gitu-gitu. Nah, kalau seandainya kita siap dengan hal tersebut, why not? Ya nggak sih, sis Bill? Iya. Tapi apa kadang-kadang tuh apa sih? Sometimes. Sometimes there are nggak sadar gitu Iya, nah itu bener, bener. bahwa Iya. suaranya tuh nggak bagus. Agak susah Because juga ya. mereka they are like Iya, like singing in the bedroom what? and maybe uh, her voice making good. Maybe I don't know. Oh yes, who knows they're Karena lucky ya. iya, Siapa tahu mereka kalau hoki ya lucky. nyanyian di kamar mandi emang suaranya lebih bagus sih kedengarannya. Iya, karena ada efek reverb ya, ada efek menggema tuh dari toilet. Is that all, Sis Bila? Or do you still have other things to say? Maybe cukup aja sih, bro. That's enough ya. Ya, Enough. silakan. Bisa lebih inilah ya. Nanti kalau seandainya ada case kayak gini, siapa tahu kejadian Ini case kayak gini. sensitif sih, sir. Bro. Kinda. It's okay. Kita mah harus Bro. objektif ya anaknya. Thank you. So, the next one for the number 3 case study itu
Sis Nella atau Sis Natasha? Sis Nella. Me. Okay, It's me. okay, okay. Sis Nella, I hope you're ready for your case, okay? Give your best suggestion. Yeah. Berikan masukan yang terbaik. Okay, Okay, perfect. here it is. What does it say? Katanya gimana? I always wake up late, but I always come late to work. What shall I do to wake up earlier? This is the Hmm, similar case yang kayak tadi ya. Case-nya I mirip-mirip. you can to I have to say it. Can you give me 1 minute? Sure. Take your time to prepare your answer in 1 minute for its maximum duration ya. Semenit maksimal sih, silakan. Gak usah terlalu lama lah. Ini deh bukan pertanyaan yang terlalu critical thinkers. Berarti ada yang lagi ngalamin ini nggak? Wake up late, stay up too late or something. It's something awful and disturbing ya. Cukup mengganggu sih ini. Alright, please let me know when you're done, Sis Nella. Oh, I think you can start to bed earlier. Yeah. Cool. Any other thing? Any other suggestion? I think is that all. All right. Because that's cool answer. I mean, like, that's enough actually. But since your suggestion is way too short, Cisnella, here it is my following up question for you. You said we gotta sleep earlier, right? Yeah. And how do you think, like how we can do that? The uh you the process or maybe the steps, langkah-langkahnya menurut Cisnella gimana caranya biar kita tidurnya bisa lebih awal? First, don't play a phone. Oh, Yeah, cool. don't play a phone in what is Then 30 what else? menit sebelum tidur lah. Itu. 30 minutes before our Your sleep. bedtime. Yeah, before bedtime. And setting alarms to waking you up. Okay, cool. It's interesting. Why do you think it's better for us not to play our phone 30 minutes before we sleep, Cisnella? Why do you think? Because every humans have an ego. If they use phones, they will like apa sih? Kayak They bakal will kebablasan lah. they will Yeah. forget the time. Yeah, they will. Ya gitu. Okay. That's cool. Do you apply it to yourself? Yes, my mom's always check my phone before 10 p.m. Wow, always take your phone. Yeah. Wow, berarti maksudnya like you're still under control, not under control, but under uh guidance, yeah, of your parents, Yeah. right? Yeah. That's cool. So 10 p.m. is the time for you to sleep, Yes, it's time for me to get to bed. to get a bed. And at what time you wake up? I always wake up in 3 or 4 p.m. Wow, that's awesome, Cisnella. Cool. That's Yeah, really thank good. you, bro. And Thank you. Well, the number 4 one. Tadi ini siapa sih? Sis Adele ya? Sis Adele, hello. Karena tadi sisanya yang nomor 4 nggak apa-apa Hi, ya? it's okay. Aman, Sis Adele. Hi. So, are you ready for this? For your case? Yes, I'm ready. Let's see. Let's reveal. Apa tuh katanya? It's my first time coming to my girlfriend or boyfriend's house, and her or his mother cooked dinner for us. However, the foods are not delicious. How should I not eat the food without hurting his or her feelings? Oh wow, Oh, difficult. wow. Hayo. It's such a Oh, that's a difficult big and problem. tricky Oh, case ya. hmm. Kalau seandainya kita salah langkah ini
bisa-bisa bisa-bisa first impression Summer nih kurang bagus gitu. Jadi Tidak jadi menantu. for the worst cases worst case-nya kayak gitu. Ayo gimana sis? Ada you have time, you can have the time for 1 minute. Oh, oh my God. Oh my God. Please take your I think time to think first. I think I would like to pretend that I'm fasting, but I don't know. You would pretend that you do fasting? Oh my God. Since jadi kayak pura-pura aja lagi puasa katanya ya. Hmm. Ada lagi nggak kira-kira sis ada yang mestinya escape yang lain? Maybe oh, take their mom to go out to eat at the other place, like some like restaurant or yeah, kind of it. Okay. Well, that's cool. Is that all? Ada atau ada lagi yang lain? Coba aja. No, Berarti that's it. kalau ada yang mau punya juga. Karena ini I've case-nya lumayan never, lumayan ini ya. oh my, I've Oh, what never the got hell. this experience, so I don't know how to say it. Sis Adele, you actually can ask for help from other participants about this case. Maybe you can Oh ask their yeah. POVs about Oh, it. Come on. You can just try to ask other to help you. Maksudnya ada yang mau bantu sis Adele, siapa tahu ada yang pernah ngalamin case kayak gini. Yang nomor 4 nih. Boleh oh banget yeah. cepetan. This yeah says like just lies if the food is good. but but honestly I can't. Yeah, but honestly, we can't I lie, can't right? lie. Aduh, My kalau face will just show it good or not. Oke, cool. Terus ada yang mau bantu atau mau menambahkan nggak kira-kira untuk case nomor 4 ini? Karena agak sedikit PR sih ini. Bahkan Brosep sendiri juga belum pernah ngalamin ya. Jadi ini bisa jadi referensi gitu nantinya kalau seandainya kejadian. Gimana? Ayo dong. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin. Pakai bahasa Indonesia dulu juga nggak masalah sih. Eh, Oke. saya boleh, Bro, Boleh. menambahkan. Tapi saya nggak pernah pengalaman, cuma apa berinisiatif. Gimana tuh? You call over to help with things like serving food or help in Okay. the kitchen. This could be an indirect way to show that you don't really enjoy the food. Oh, that's cool, Sis Indana. Atau mungkin we can also help the cooking ya, so we can make sure if the food tastes good, right? Atau seperti apa, itu juga bisa sih. Thank you very much, sis. Maybe you should say you have eaten and are still full. Kemudian dibungkus gitu sis ya sih ya. Iya, iya. Terus nanti gak dimakan gitu pas waktu di rumah gitu. Astaga, maksudnya dikasih ke orang lain yang mungkin suka sama masakan. Okay, cool. Thank you guys. Alright, now let's move to the last case ya. Ini case yang terakhir yang nomor 5. Yang punyanya Sis Natasha. Mana nih Sis Natasha? By the way, sis, in a second. Itu. Wah, udah pada lower hand ya. Sis Natasha, hello. Hello. Okay, this is the last case yeah for you. Number 5. Okay. Let's see. Follow me. I have a habit of buying everything on a commerce impulsively, so Mhm. I do not have any savings. What should I do to stop buying unimportant stuff online? Oh my gosh, Oh. this is the real problem of my life. My gosh! Oh, I know. Okay. But I think you will have, like the way out. So please share it with us.
You will have the time 1 minute from 1 minute to think. Of course. I think I recommend to myself I have to stop any buying stuff and save up money for buying a book. And Cool. I agree with that. And because I like a books, I will remind to myself, if you want to buy something, you have to buy a books, not any stuff online like that. cool. Where do you usually grab a book, Sis Natasha? Buying the book Uh-uh. online or Gramet. Oh, it's online or at Gramedia Yeah. in your city. That's good option, I guess. The price is still competitive too. Harganya juga masih kompetitif ya, Sis. Nggak jauh beda lah. Oke, Sis Natasha and others, berserta yang lain. Di sini ada kata yang menurut Bersep cukup menarik ya. Do you guys know what does this word mean? Impulsively. Ada yang tahu artinya? Come on, try to guess. It's fine. Gimana? Impulsif ini maksudnya gimana tuh? Impulsive, maybe. Mm-mm. So how this impulsive thing actually is, says Andri. Gimana maksudnya si impulsif ini? Kira-kira. Kalau misalnya kita bahasakan. Try it to define something, guys. Okay. Person says, so this impulsively, ini kata dasarnya adalah impulsif itu sendiri ya. Oke, ditambahin ly atau ly di akhirnya. Berarti kita melakukan sesuatu tuh secara apa kayak gitu. Di sini case-nya kan I have a bad Terus menerus. um it could be. Melakukannya cara tahu apa akibatnya. Nah, itu. Nice sister, impulsif. Jadi kita eh tanpa tahu latar belakang atau mungkin alasan kenapa kita harus membeli ini, inu gitu ya, person sis. Kita ya asal beli aja karena mungkin lihat barang di e-commerce gitu kan di TikTok Shop dan sebagainya tuh kayak ih lucu banget. Padahal kita lagi nggak perlu-perlu amat, tapi dibeli. So that's kind of impulsive thing. Alright. Dan karena di sini ada akhiran ly, berarti kita melakukan sesuatu secara impulsif. Di sini case-nya adalah membeli barang di e-commerce. Ya, beli barangnya itu kayak gimana ya secara impulsif gitu ya. Jadi kayak yang barang yang sebetulnya kita nggak lagi butuh-butuh amat dibeli kayak gitu. Padahal nanti ya nggak ini. Atau mungkin kalau case-nya di sini bersentuh ada yang gamer ya. Gamer terus kayak apa di game itu tuh kan ada purchase in app ya. Kayak kita beli item, beli diamond, beli token dan lain sebagainya. Padahal kita nggak butuh-butuh amat setelah kita beli kan. Tapi ya impulsif kita repetitif juga tadi yang kata Sis Natasha betul secara berulang-ulang. So that's the thing and please be careful of this. Right, percentage. It's like kind of self-reminder to me too, actually. Right? So that's the thing. Bro Arif, mantep. Ini Bro Arif tuh aktif banget di chatbox, tapi suaranya bisa jarang banget denger tau. Mana nih? Ayo Bro Arif, muncul ke permukaan. Please. Aduh. Alright. Nah ini untuk case-nya, thanks to you guys yang 5 tadi ya. Udah apa namanya nyoba memberikan masukannya pun ke Bro Senses yang ngasih tambahan kayak gitu. Di sini tadi ada yang ini, ada yang bentar. Nah ini si Sviari bagus juga. I suggest you might try setting multiple alarms, going to bed early, or creating a morning routine that gets you excited. Also place the alarm across the room so that you have to get out of bed to turn it off. Oh, boleh si Svia. Menarik sih ya. Kayak emang HP-nya harus disimpan di luar waktu gitu ya. Jadi kayak kita harus effort buat jalan keluar, bangun dari tempat tidur, buat matiin nih. Cool. I've never think about this before.
This can help you avoid hitting the snooze button because that's what I do often and it helps quite a bit. Mantap. You should think before deciding to buy something. You have to count to 20 and think whether it's a need or just a want. Keren. Bersenses. Kan harus bilang apa? Bersenses sebetulnya tuh the way you think here and your value as a person is so high, but yes, it's blocked by this language or communication blockade. Jadi ya, kalau saya bersenses mungkin udah bisa menyampaikannya secara utuh dalam bahasa Inggris itu bakal keren banget. And here it is, yang tadi kita bicarain di awal, model auxiliary. Sorry, ini agak tipok dikit persentase ya. Auxiliary seharusnya. Ada U-nya, A-U-X-I kayak gitu. Nah, ini model auxiliaries. Dan model auxiliaries ini adalah kata kerja bantu ya. Present yang membantu kita dalam misalnya dalam speaking, dalam menyusun kalimat kayak gitu. Contoh di sini, oke, ada will. Nah, ini udah kita pelajari di hari Senin kemarin mengenai simple future tense atau apa? Future simple task kayak gitu ya. Tense. Will means akan. Will and would ini sama dua-duanya. Cuman yang membedakan dia tuh si will ini bisa dipakai untuk keadaan-keadaan casual atau casual occasion. Kalau yang would ini bisa dipakai untuk menunjukkan politeness juga ya, kesopanan. Jadi kalau would you please, ya, could you please, most of my text and most of my words here in this class and to you all guys bisa pakai kata would, kalau nggak could atau nggak should kayak gitu. Jarang pakai will and can. Because I respect you as my participants in the class. Oke. Kemudian juga can sama could, dia artinya bisa. Oh, saya bisa ini. Saya mampu. Gitu ya. Proses kayaknya udah tahu juga tentang ini. But yeah, somehow let's just relearn it simply. Contoh, ini ada apa aja nih beberapa kalimat presentasi di sini. You can see. Mana sih? Okay, the first one, I'll do my laundry tomorrow. Which means this laundry, isn't this? Come on, can you please translate it into Indonesian? Aku harus mencuci baju besok. Okay, is this harus or another word? Akan. Yeah, Oh, akan. Sorry. right. No worries, it's akan ya. Saya akan nyuci baju besok. Berarti ini baru kepikiran ya, spontaneously. She wouldn't eat food I made. Apa tuh katanya? Dia tidak Seharusnya makan makanan makanan yang saya aku buat. buat. Yang saya buat. Nah, would di sini dia untuk menunjukkan kejadian yang sudah selesai gitu bersenses ya. Jadi nggak pakai will lagi karena udah kejadian. Okay. The next sentence, number 3. I would go to apa tuh? Aku akan pergi ke Bandung kemarin, tapi my wife. Istriku. Tapi istriku tidak mengizinkanku. Iya. Mengizinkan buat apa ya, buat? Pergi Bandung. Bandung. Exactly. Pergi ke Bandung gitu ya. Okay. Number 4. Say it. Versus, come on. Try the number 4 one. Donald Trump bukan pemimpin yang baik jika aku harus mengatakannya. Cool. And don't forget everyone, Brasep, kemarin juga mention, I would always remind you guys, kita udah belajar mengenai article, so don't forget if this one letter has a mean. Donald Trump
bukanlah apa berarti seorang Seorang pemimpin yang baik. I would say saya bilang oke. Ini juga gampang berarti ya. She can drive a car. Ini Dia bisa mengendarai mobil. dia bisa dapat apa? mengendarai sebuah mobil. Nah, Ya, itu versi lebih sempurnanya. Oke. Dan can sama could kan tadi dibilang katanya untuk menunjukkan kemampuan ya. Ini kemampuannya adalah untuk driving. Nyetir. Oke. No worries. I could do that. Gimana nih? Jangan khawatir, aku bisa melakukan Yes. itu. No worries. Saya bisa ngelakuin itu. Oke. sorry. No worries ini dia bisa kayak gini nulisnya atau mau disingkat juga bisa bersenses ya. Jadi Norris, Norries. Norris. Norris, I could do that. Okay. Dan ini contoh penggunaan kata could yang menunjukkan politeness, kesopanan yang itu tadi bersenses ya. Beda sama yang nomor 2 sama nomor 3. Okay, so that's the thing. The next, please. I saw Aku Ria melihat today. Aku kemarin melihat dia bisa memanjat pohon. Memanjat ke atas pohon. Pohon apa? Maksudnya ini di sini di sana. Maksudnya di sini ada satu kata yang kelewat diartikan. Pohon itu. Gitu maksud. Okay, that one word always has a meaning, so please don't left him or her alone. Masa kata ada gendernya enggak? Don't leave it alone, ya. So that's the last one, please, but not least. Dia gemetaran. Dia pasti malu. Bob. Yes, gugup. Dia gemetaran. Dia could be. Could it be love? Could it be love? Could it be? Dia mungkin saja malu. Nah, itu. Could be ya artinya lebih ke mungkin saja atau bisa jadi. Juga boleh presentasinya. Dia bisa jadi malu. Kayak lagunya Laisa tuh ya ada could it be apa tuh lah ya. Ya. Dan di sini sebetulnya nggak apa-apa ya. Ngartinya kayak barusan. Cuman kalau lebih tepatnya lagi presentasi kalau nanti kita udah belajar mengenai tenses yang bentuk continuous. Continuous ini tuh dia lagi terjadi, sedang terjadi banget. Kayak ini contohnya di last sentence. She's shaking. Dia lagi gemetaran atau dia sedang gemetaran nih. Gitu. Oke, dia kayaknya gugup deh. Gitu ya. Tapi karena kita belum belajar itu, so that's fine. Nggak masalah. Okay, is this clear enough till this, guys? Clear, Ini bro. example yang selanjutnya. If you just let's say want to try to translate this, please ya, if you like. Nah ini yang tadi sedikit aja yang ditanya sama Bro Tri mengenai must gitu ya. Jadi must ini tuh dia tingkat keharusannya itu wajib sama strict ya bro ya. Jadi hati-hati. Atau dia juga di beberapa kalimat bisa berarti asumsi. Ya, jadi kita asumsi doang nih, ngeduga-duga doang gitu. She must be one. Oke, dia pasti apa deh? Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa contoh lagi. Bisa coba bukan tulis, tunjukkan yang penggunaan masnya itu tuh yang dia tuh asumsi. Ini. Kemudian ini juga. Guys, yang dua terakhir. Apa tuh katanya? She's wearing Gucci dress and bags, she must be rich. Dia Memakai gaun Gucci, memakai gaun dan tas Gucci. Dia harusnya kaya. Dia harusnya atau dia pasti kaya deh. Jadi nadanya kayak gitu ya, proses kalau dalam bahasa Indonesia. Dia pasti ini deh. Gitu. Itu kan baru asumsi, walaupun kita bilang pasti ya, tapi belum tentu benar. Kayak gitu. Alright? They put a lot of chili to the soup. Mereka
nambahin ya banyak cabai lah ke si supnya gitu ya. It must be super spicy. Pasti deh kayaknya pedes banget rasanya. Tapi belum tentu 100% betul ya. Mungkin ya nggak terlalu pedas atau pedasnya normal aja. Kayak gitu. Jadi si mas ini tuh bisa dia dipakai untuk asumsi juga gitu ya. Praduga. Selebihnya ini mas-mas yang wajib dan strict. You must respect. Apalagi kalau ada kata seru, tanda seru kayak gini ya. Oke, exclamation kayak gini, brothers and sis. Pas gitu. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Ini nadanya udah tinggi dan tegas cenderung. Okay, so that's the thing. Alright then, I bet that this is the end of our meeting, Wisnuses. Besok hari Jumat dan kita maksudnya canangkan untuk mengganti pertemuan yang 2 meeting itu tuh di hari Minggu ya, di weekend ya, Wisnuses. Alright, mau langsung 2 jam atau mau 1 jam dulu juga nggak masalah. Okay, so I bet that there is no any more questions for it. So you can try to turn on the camera and let's take a documentation. Thank you for joining today and see you tomorrow. Come on, guys. Fotbar dulu, fotbar. Let's use this immersive. Duh, sebentar, Bruce. Come on. Duh. And 3, 2, 2. In 3, 2, 1, and cheers. Come on, guys. Cool. Thank you very much for coming. Have a good night. And let's try not to stay up too late. Good day. Business. Bye. Good Bye. day to